Good morning viewers kan apni kan sob ke bi aji fajir la khobor de welcome kuri ase sob se age khobor ahi daga dule Karbi Anglong laga difu jaga de ule yade ja kale laga din de protesters khan pra ule ekta protest kuri daga home de yade bishi dangur chamela ulaise kuina khobor pai ase yade protesters khan pra dule PGR aro VGR laga mati de manu khan duile illegally encroach kurigina boi thaga pore tai khan laga pore eviction drive kuribole mang kurigina itu rally kuri thaga me diule itu hadsa hoise guina channel paise yede ule police khan pra do crowd ke control kuribole thaga homete lathi charge kurise aro blank fire bi kurise guina kwase itu juntu PGR aro VGR laga mati laga juntu lekta eviction process hobole thaga do itu asol dule West Karbi Anglong laga Kheroni laga jaga de yede fini ule bishi manu khan do tade Kheroni laga jaga de eneka PGR VGR laga mati de illegally manu khan bui taka pore ta khan ke ule eviction kuribole nimite yede alag alag organization khan pra do Karbi Anglong laga jaga de ule ta khan pra demand kurigna protest ekta kurigna ase idu bode ule puila bi juntu Karbi Anglong Autonomous Council laga chief executive member Tuliram Ronghang Pradule, Yede, Tai Logode, Alak organization Praquanishna, ultimatum Kandu Digina Puila Pule, Tahan Prad, Idu Mamlo Pode, Joldi eviction to Shuru Kuriboquina, Taga Piche Devi, Yede, Idu Pode, Ekobi response Napaga Nule, Yede, itu really to carry Kurnatakshigunabi, General Paisi. Idu really to Liasoldo, Yede. Sarada Playground, Birla Difu Pra Shuru Kurigna Takishe, Kundu Pralita Halaga Men Manzil do, Karbi Anglong Autonomous Council Laga Secretariat Takishe Kuinabi, General Paisi. Ida Karbi Anglong laga juntu difu jaga de ule yede ekta tension laga mamla do ai ase ido bode ule yede chamela howa laga piche de bei bishi deri na kurigna Karbi Anglong Autonomous Council laga chief executive member Tuliram Ronghang Pradule Rongni Hang kuigna thaka area de visit kurigna yede itu leaders khan logode kotha kurise kuinabi itu bi khobor pai ase ido juntu chamela hoi daga home deule yede konba protesters khan do ghayal hoi kina ase kina ko ase aru tai khan deule Difu Medical College aro hospital de treatment kuri ase kina bi khobor pai ase idu dule ekta bishi dangor issue ase kundule PGR VGR laga upor de bile yede KSA hubi mane Karbi Students Association khan hubi aru alag association khan prabi ule idu juntu eviction drive ase itu hoba lage bina than puila prabi itu kotha kurigna ase aru idu upor ule Tuliram Ronghang ke bi itu bhal pra than bachana gina ase idu upor Tuliram Ronghang dule kwanisna chief executive member ase Karbi Anglong Autonomous Council laga aru idu upor ule yede tai prabi nijor mane Tuliram Ronghang prabi idu eviction drive tule joldi kuribo kuina thaga piche debi tai pra tule ite imandiri tak bi response na kura gane manu han to khusawina itu rally to kurna takshe aru itu rally tule asol ta han laga main maksad tule Karbi Anglong Autonomous Council laga secretariat office jagina Tuliram Ronghang ke ultimatum ekta submit kuribo kina bi takshe kintu itu hopode ule ekta bishi dangor chamela hogina bishi manu jokhom pa laga aru ghayal howa laga bi khobor pai ase idia sawole thaka kotha to ki ase gule Tuliram Ronghang pradule idia ai daga din de mane aji hobi kali hobi kile mane ta dure tension bishi ase difula area de aru idu opore itu laga juntu mamla ase itu mamla opore kinega deal koribo noilibi itu mamla opore PGR aru VGR laga juntu eviction ase itu to taibra kitia shuru koribo itu opore ule sobbi rukitna ase kuina cover ai daga dule viewers khan sob kibi janai di ase Kohima de ule peaceful dharna aru juntu ule especially enforcement of ceasefire rules and protection for citizen ke demand kurina kurishikne kwase yede thousands manukan dule jahakali laga dinte Kohima de ule shanti dharna ekta kurise tahan ra kunti ule unabated illegal taxation laga khilaf te kurise harassment laga khilaf te kurise intimidation aru death threat to common people by Naga national political groups laga khilaf tibule itu demonstration kurise kina kwase yede ekta public rally dule kuntu angami youth organization pra initiate kurigina kurna thakse aru itu bodole itu juntu rally de thousands manu khan to agina bole itu rally de shamil hoise kina bi kwase idu juntu angami youth organization ase ta khan pradule governor of Nagaland ke biule ekta memorandum do submit kurigina ase kundu pradule immediate remedial measures ke request kurigina ase kinabi janale paise yete alag points kan kundu listed kurna thaka hisab tule angami youth organization kundu ase ta khan demand kurna kuise ki government of India pradule ita to ceasefire ground rules ke strictly ule enforce kuribo lagi aru itu bode ule yete
spirit by ensuring the cadres of the group adhere to the agreed ground rules mane taibro kwa dule yede jundu cadres khan ki ase itu laga spirit jundu ekta ase mane bian hoina bhal role groups khan laga pore ground rules khan ki agree hoigina ase mane ki manigina ase itu laga hisab pra dule joldi sabo lage gina bi kwa ase itu memorandum pra itu bi state kurna ase ki state government pra dule tai khan nijor laga citizens khan ke kinega kurigina protect kuribo itu opore dule sabo lage gina kwa ase aru itu opore dule যদি কিবা কিবি হাঙ্গাম হইলে নলবি কিবা কিবি বিয়া হৈ যাইলে তো এটি দুলে স্টেট গভর্নমেন্ট খান পৰা অথৰিটি লৈ কিনা ভালবাৰ চাব লাগে কিনা বি দুলে আংগামী ইউথ অর্গানাইজেশন পৰা খবৰ কৰনা থাকা দুলে আপনি গান সব কিবি জানাই দি আছে নাগাল্যান্ড লগা সব ডিস্ট্রিক্টস খান দেউলে ইয়াদে 10 আগস্ট লগা দিন তক দুলে থান্ডারস্টর্ম আৰু লাইটনিং দুলে আইসোলেটেড জায়গা খান দে হবলে আছে কিনা জানলে পাইছে itu dule bishi dangor pani giriwala ase kuina bi channel paise itu dule Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA pra weather update tekta khobor gurise aru tai pra further itu bi janaise ki extremely heavy rainfall dule Kohima laga district te Kifire de aru Tuinsang te hobole ase kuina bi khobor paise ekta bishi afsos khobor dule Telangana laga Shadnagar area dule Sunday laga din te ekta maiki mane woman aru tai laga ule chokra bacha mane 3 son ekta dule bacha dule tai do tai khan laga scooty dule achanak pa road transport corporation RTC bus logote laga lagi hoigina ule tai khan do mori jaise kina bi janole paise edu maiki laga naam dule Hazira Begum kuntu 35 sal laga dakche tai dule scooter chulai gina tai laga duita bacha dule tai laga piche de boi thakise kina bi janole paise yede tai laga aru ekta bacha dule tai do seriously jokhom pai gina ase aru tai do hospital de treatment loi ase kina kwa ase yede tai juntu bacha mori gina ase tai laga naam dule Abdul Rahman ase tai do 12 sal laga takise kina bi janole pai ase Nagaland laga Lok Sabha laga lone MP mane member of parliament S Subong Meren Jamir Pradule Union Minister of Fisheries Animal Husbandry aru Dairying ke dule request kuri gina kundule tai khan laga ministry de grants khan ke ule demand kura do itu laga especially upor ule tahan pra juntu alag ministries khan logo debi tahan pra Lok Sabha de ule demand kurna thaga upore itu han ke dule include kuri dile phalo hoina tai bra dule yede juntu ule kwanisna Union Minister of Fisheries Animal Husbandry and Dairying tai khan ke ule request kuri kina ase koina khobor ai thaga dule apni gan sob ke bhi janai di ase August 5 laga din de Manipur police pra duita active cadres kondule proscribe outfit KYKL juntu Kerak Khongnang Makong Kakching district pra thaga dule tahan ke turuli shepina chamra paise ere tahan la hat pra dule alag kisim laga extortion laga saman khan paise bina kwase aru tahan dule public aru government logo debi tahan dule bishi bhag eneka extortion laga mang khan kuri thaga cases bi janole paise yede idu bodule tai khan do ekta jundule 4-wheeler gari aru ekta mobile phone to tahan laga hat pra Manipur police khan brother recover kurise kina bi channel paise itu arrest hoina thaga manu khan laga naam tuli Ilangbang Rajen Singh tai 47 sal laga aru Ningthaujam Ibomacha Singh tai 53 sal laga ase kina bi khabar paise ahi daga jundule 15 August 2024 juntu kwanisna yete Independence Day hole thaga opore ekta coordination meeting dule head of offices aru institutions khande Medzifema subdivision dule ADC's office Medzifema te hoise kuina channel paise ari dule 5th August laga din de hoise kuina bi channel paise itu meeting ke chair kurna ADC Medzifema P Jamsu pradule yete sub departments khange takhan laga cooperation nimite especially ule ULB election juntu bhal prabhav dule itu laga opore gratitude tia laga bi tai par chanaise aru itu meeting dule alag work distribution khan mane kuntu department bra ki kaam kuribo tahan nijor laga kaam khan ki distribute kura laga aru itu bodule activities khan do Independence Day celebration nimite dule itu khan laga bodi tahan pra charcha kurise kuina channel paise ADC pradule itu akara kina kuise ki juntule aibole thaga Independence Day laga program dule itu ke bi bhal pra grand successful celebration hobo aru itu bode sub departments khan pradule tai khan logode support kuribo kuina bi channel paise tai pradule sub members khan ke bi program ke attend kuribole aru itu opor dule tai khan nijor laga kaam to bhal pra kuribole aru itu juntu Independence Day laga celebration ase tati ta khan bi hissa lobole janaise itu house dule ekta mass social work to August 13 de kuribole ase itu fojir 7 baji pra koina bi janore paise juntu ite hoi thaga 12 Manipur State Legislative Assembly ule yede 4th day 6th session thaga do kundule Monday laga din diule tate house laga do tahan do unanimously ule
7টা ডিমান্ডস kan tuile tahan pra edu chun tuile pass kurise bina janore pai ase yete discussion diule transport minister Kashim Washum Pradule juntu state laga law and order aro road safety laga measures kan ase edu podule especially road laga accident laga rates kan ke kineka kurina komti kuribo edu kan laga porde aro collaboration dule central forces hobi CSO hobi mane civil society organization kan hobi aro PWD hobi edu andule especially national highways ke kineka kurina gari kan safe movement kuribo etu laga porde bi charcha kurise bina janole pai ase yate chief minister N Biren Singh Pradule road laga juntu distance kan ase alag agencies kan juntu NHIDCL hobi BRO hobi aro PWD hobi kuntu tahan pra manage kuri ase etu loga opor de bi tahan pra discuss kuri shikina janor pai ase yete tai Pradule mane chief minister N Biren Singh Pradule juntu charta notun bridges ke aro bi construct kuribole kuntu Imphal GD road aro etu opor de alag highways kan to tourist kan ke aro bi attract kuribole nimite bi tahan pra banabole ase kina khobor pai ase Chief Minister N Biren Singh Dule kundu finance laga bi in charge ase tai pradule Manipur Contingency Fund Bill 2024 ke bi move kuri shekina kwase aru Manipur Scheduled Caste aru alag backward class regulation of insurance and verification of caste certificates bill 2024 ke bi hule etu duita bill ke specially kwanishna the Manipur Contingency Fund Bill aru the Manipur Scheduled Caste and other backward classes etu bill 2024 duita ke bi hule unanimously pass kuri shekuina cover ai thaka dule apni gan job ke bi janai di ase. That's it everyone, thank you so much for watching the video. Blessed day ahead.